Hello everyone! August has arrived, bringing with it unexpected showers that gently slow our pace and add a unique charm to it. Soft, serene, yet full of life. From streets adorned with blooming flowers to the tranquil rhythm of life by the Hues River and the quiet souls who preserve his cultural essence through their daily work. Welcome to Hues Colors, where we share stories of culture, history, and tourism from the former imperial city. Gentle yet profound, familiar yet always full of surprises. Let's take a look at what's coming up in today's program. First, we bring you culture, sports, and tourism updates in the news. In Alope, meet Mr. Nguyễn Đức, a tailor who has dedicated 30 years of crafting traditional Buddhist garments. And finally, we close the program with the floral beauty of Huế in the beauty of Huế. The year 2025 marks the milestone for tourism in the former imperial capital as Huế takes center stage at the heart of Vietnam's National Tourism Year. In the second half of the year, the city is accelerating efforts with a series of large-scale events to widely promote its image as a vibrant, heritage-rich destination, captivating both domestic and international visitors, while affirming its position on the national and global tourism map. Huế continues to make tireless efforts to elevate its tourism image, especially as it moves closer to the grand finale of the 2025 National Tourism Year. From major events such as the Four-Region Culinary Festival, the National Culinary Skills Competition, to the Wellness Tourism Week, Huế is pulling out all the stops. The city is also actively welcoming farm trip and press trip delegations to deepen the promotion of its products and destinations. At the same time, smart technology, digital platforms, and green, sustainable tourism are being prioritized. Each initiative carries the hope of propelling Huế tourism further, sharing its cultural identity and heritage with the world. Unlike the hustle and bustle of cafes or the long journeys to reach nature, the Riverside Lawns along the Hues River are becoming a favorite afternoon rendezvous for both locals and visitors. The growing trend of seeking green spaces to relax, breathe, and connect is shaping the image of Huế as a clean, green, and vibrant city, one that feels both familiar and full of life. As the sun sets, the Riverside Lawns come alive with cheerful voices. The lush greenery blends with the golden hues of dusk, painting a peaceful scene in the heart of the city. It's the perfect place for picnics, friendly conversations, and capturing serene moments by the poetic river. I find the atmosphere here very open and beautiful. These days, TikTok is full of videos of people picnicking by Trường Tiền Bridge, so I followed the trend and came out here too. It really shows how Huế is becoming greener, cleaner, and more beautiful. People can gather around the river or under the bridge to simply talk and relax. In the midst of a growing and modern city, the choice of many locals and tourists to spend their time along the Hues River reflects a rising desire for green spaces and a closer connection to nature. These green oases not only help balance urban life but also serve as vital spaces for bonding between people, community, and the natural world. Compared to places I've lived before, Huế stands out for its well-planned urban infrastructure. People here have a great sense of art and aesthetics, and I really hope that Huế continues to invest in public spaces, especially environmentally friendly urban projects that give residents more civilized and livable surroundings. From its simple riverside lawns, Huế is telling a beautiful story of green living, community connection, and a city that is growing with grace, all while preserving its gentle, poetic soul.
Martial arts playgrounds are becoming increasingly popular across Hue, yet among them, many young people still hold a special passion for karate do. They approach the discipline with enthusiasm, destination to training, and professional competition, especially for the spirit of martial honor. Let's take a closer look at this inspiring martial art. Karate is a Japanese martial art originating from the Okinawa Island, a crossroads of native combat styles and Chinese martial traditions. It was introduced to Vietnam in the 1970s and has since spread throughout the country's martial arts community, particularly flourishing in central Vietnam. More than just a contact sport, karate is a journey of self-cultivation. Its core philosophy lies not in defeating others, but in overcoming oneself. Cái thứ nhất là nó rèn luyện cái sức khỏe. First, it helps improve physical health. Secondly, it shapes a person's character. Through karate training, we can develop strong moral qualities. Every move in karate is designed for practical combat, requiring focus, strength, and precise technique. First, we need to develop agility and precise strikes. What's more important is speed and the ability to anticipate the opponent's next move, which demands intense concentration. This martial art feels calm and composed, but it blends softness with strength. Even a gentle breath carries immense power. Through every moment and kata, young practitioners learn perseverance, discipline, and respect. In today's fast-paced world, karate becomes a firm anchor for the younger generation, helping them live with strength, positivity, and integrity, not only on the mat, but in everyday life as well. Just about 15 kilometers from downtown Hue lies a place that, once visited, will leave an unforgettable impression. It's not a bustling urban center, but a peaceful countryside embraced by water, where life flows gently with the tides and voices echo across the vast lagoons. Welcome to Dum Jun. What makes this place so special? Let's find out together. Dum Jun captivates not only with its serene, early morning landscape, but also with its unique experiences. You can follow local fishermen as they cast their nets and harvest rabbit fish, a signature fish of the Dum Jun Lagoon, and then join them to prepare rustic pincel pancakes right in a horse floating on the water. This early morning journey offers more than just a glimpse into simple rural life. It gives you a true taste of Hue, from the warmth of its people to the rich, crispy flavors of every homemade dish. For those who love Hue, Dum Jun is more than a destination. It's a treasure trove of heartfelt moments and cherished memories shared with this hinterland. In a modest home nestled in the heart of Hue, a husband and wife sit quietly each day beside their sewing machine, patiently stitching every seam of sacred beauty's garments. With skillful hands, Mr. Hues Đức and his wife have preserved a family craft passed down through generations, guided by dedication, religion, and reverence for Buddhism. Let's listen to his story in this week's I Love Hue. Mình là người Hues Đức. Nghề mình là nghề may gia truyền, chủ yếu là phục vụ cho tôn giáo Phật giáo. Cái này thì mình làm từ lúc 19 tuổi và đến bây giờ là 49 tuổi, là được 30 năm. Tới đời mình là đời thứ ba, có nghĩa là ông nội tới ba tới mình và có thêm một người em trai là cùng làm cái nghề này.
Ông nội thì cũng xuất phát cũng là từ một Phật tử. Ông là từ may mò, ông học hỏi và ông làm. Thì ở trong quá trình làm thì ông đào tạo cũng được một số thợ thầy học trò của ông. Giờ ở Sài Gòn cũng có một số người rất là thành công. Và sau khi ông nội lớn tuổi á thì lại truyền lại cho ba mình. Trước đấy là ông may đồ Tây, may đồ vest. Nhưng mà sau một thời gian ông thấy ra mà cạnh tranh bon chen với đời quá rồi, thôi ông không làm nữa. Ông lại quay về làm cái này. Và tới cái thời điểm thì mình cũng theo cái nghề này cho đến bây giờ. Mình học không như người khác học. Người ta học có thời gian 1 năm và người ta có thể ra nghề, người ta tự làm được. Nhưng mà thực sự mình là không biết là cứ mình học xong từ khi mô mà biết làm từ khi mô. Có nghĩa là mình không chịu học cho nên ông đào tạo rất là từ từ. Ông không bắt mình làm cái này, ông không bắt mình làm cái kia mà ông cứ kêu ông nhờ. Con làm cho ba này, ba đau cái tay, con làm đi bữa nay ba thấy mệt, con làm cái đi cho ba. Là ông ngồi bên ông bay cho mình làm từ lần xong rồi thành cái nghề. Hiện tại chứ trong nhà thì có vợ cũng theo nghề của mình cũng gần 20 năm. Cái này nó có một số cái khác biệt so với hàng đồ như đồ Tây, như các cái đồ bán ở chợ thì các cái đường may và các cái chi tiết thì người ta không tỉ mỉ như mình. Cái cắt là cái cơ bản nhất, nhưng mà cái này mà cắt là dễ nhất là vì hàng toàn là đường thẳng. Cắt càng thẳng thì mình may càng chính xác. Vì mà cắt mà vải hơi chéo thì có thể là lệch, nó không thẳng được cái đường dọc. Còn cái đường máy thì cắt thẳng là mình may thẳng. Rèn luyện cái đường máy thì nó nhấn hơn cái đường cắt. Đường cắt cực kỳ khó, thấy đơn giản cầm kéo vậy rất là khó khăn. Bây giờ làm gì thì mình có tìm tòi học hỏi. Trong quá trình làm thì mình cũng phải đi lên các cái chùa, một số chùa lớn ở Huế, gặp mấy vị sư có uy tín lớn, họ có hiểu biết rồi mình lúc đó hỏi. Nhưng từng cái loại áo họ mặc hàng ngày, mình biết là cái tác dụng áo mặc là như thế nào. Khách hàng của mình chủ yếu là các vị tăng ni trong Phật giáo và một số Phật tử. Người ta may cái áo tràng để người ta đi chùa. Còn cái lượng hàng thì đi thì hiện tại chứ mình từ Nam ra Bắc thì hầu như chỗ nào cũng có. Con anh thì cũng 3 đứa. Hồi xưa thì anh cũng như ôn như mẹ thôi, cũng muốn là truyền lại cho đứa mới đó làm. Mà giờ ăn học xong rồi đứa đi đường đứa làm cái thì con mình không có thì người ngoài anh vẫn có truyền nhé. Có nhiều người là anh đặt tâm huyết lắm, nhưng mà cái giống kiểu như chứ họ chạy về kinh tế quá. Có nghĩa là họ làm một thời gian họ thấy mình là làm cái này thu nhập kém hơn ngoài kia, cái là có sự so sánh, cái là bắt đầu rất là khó. Cũng tiếc nên cũng cố gắng, hai vợ chồng cố gắng có bao nhiêu kinh nghiệm bao nhiêu như coi như con mình truyền hết cho một đứa nữa để tiếp tục cái công việc. If someone asks, what gives Hues its poetic charm? The answer would surely include its flowers. There's no need to venture far, just take a stroll through the streets of the city, and you'll easily encounter the gentle way blooming in every vibrant petal. Season after season, flowers bloomed in turn, like waves of emotion, guiding visitors to the peaceful and lyrical beauty of this former imperial city. Let's immerse ourselves in that beauty in today's The Beauty of Hues. In Huế, flowers are not just ornamental, they are part of the city's very soul.
Each season dresses Hue in a new robe with colors that are radiant yet refined, soft, delicate, and deeply moving. Hue in summer is the sound of cicadas rustling in the tree canopies, the golden sunlight casting long shadows on mossy walls, and the hush of midday broken only by the distant echo of temple bells. No matter how intense the heat may be, the sight of blooming flowers has a way of softening the heart. Summer in Hue is both fiery and tender, steeped in poetry, tinged with nostalgia. When summer comes, the whole city seems to glow with the crimson of flamboyant blossoms, the golden trails of cassia fistula, and the gentle purple hue of great myrtle. These floral colors bring a breath of calm and freshness to the city and are part of the reason why so many visitors, once they have set foot in Hue, find it unforgettable. Here, flowers are not just to be seen, they are to be felt, remembered, and loved. August in Hue is a season filled with emotion. Every street corner, every smile, every cultural detail featured in today's program is a unique view in the poetic and captivating portrait of the timeless city. Let's continue exploring the evolving beauty of Hue's living heritage together in its episode of Hue's Colors. For now, goodbye and see you next time.